Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Understand Quran and Salah the easy way 3-minute series, lesson number 27b, in which we will learn fi'l madi forms for two verbs, daraba and sami'a. By the end of this lesson, we will learn 112 words which occur almost 28,560 times in the Quran. We will also learn 32 dialogues using fi'l madi of these two verbs. Make sure to use TPI. So let us take the first verb, daraba. Daraba means he hit. Can you translate using TPI? Daraba, he hit. Darabu, they hit. Darabta, you hit. Darabtu, I hit. Darabtum, you all hit. Darabna, we hit. Can you repeat after me in Arabic only? Daraba, darabu, daraba, darabu, darabta, darabtu, darabta, darabtu, darabtum, darabna, darabtum, darabna. MashaAllah. Let's use these forms in spoken Arabic. Let's say none of us has hit anyone. So I say, did he hit hal daraba? You will say ma daraba. Remember, you negate fi'l madi with ma. Negate madi with ma. Ma daraba, he did not hit. So answer me. Hal daraba? Ma daraba. Hal darabu? Ma darabu. Hal darabta? Ma darabtu. Hal darabtum? Ma darabna. Let's add an object, Zaid. Remember this, all objects will be in an form. Zaidan, Sa'dan. Answer me. Hal daraba Zaidan? Ma daraba Zaidan. Hal darabu Zaidan? Ma darabu Zaidan. هل ضربت زيدا؟ ما ضربت زيدا. هل ضربتم زيدا؟ ما ضربنا زيدا. Let's take another verb which is سمع. سمع, we listen to this. سمع الله لمن حمده. So سمع means he listened. Translate using TPI. سمع, he listened. سمعوا, they listened. سمعت, you listened. سمعت, I listened. سمعتم, you all listened. سمعنا, we listened. Can you repeat after me in Arabic only? سمع, سمعوا. سمع, سمعوا. سمعت, سمعت. سمعت, سمعت. سمعتم, سمعنا. سمعتم, سمعنا. MashaAllah. Let's use these forms in spoken Arabic and answer using نعم. هل سمع؟ نعم سمع. هل سمعوا؟ نعم سمعوا. هل سمعت؟ نعم سمعت. هل سمعتم؟ نعم سمعنا. Everyone has listened to the Quran. Can you answer me? هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن. هل سمعوا القرآن؟ نعم سمعوا القرآن. هل سمعت القرآن؟ نعم سمعت القرآن. هل سمعتم القرآن؟ نعم سمعنا القرآن. That's it for now. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.